ঠিক আছে হয়েছে স্টার্ট হ্যাঁ হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়েছে চল ঠিক আছে okay so I'll basically have to typecast the age input that I obtained from the user and store it in Z and just to clarify that Z is typecasted I'll also print the type of Z. Enter your age, say enter 20. See, I printed the type of Z. It is now int. If I didn't do it, say if I excluded this section, I excluded this section, it would simply print enter your age. I'm entering the same thing. It's 20, but it's entering your class string. Your age is 20. Now, if you don't use that int over here and you want to do some calculations with a number later on in your program, you'll get errors because it's storing it as a string. So that's how you have to bypass it. You have to put it in this int constructor. Or for that matter, any constructor. If it's a float, you have to put it in a float constructor and so on. So that's about taking user input. The next thing that I'll do is that, yes, conditional statements. So if Z, I've stored the age in it, right? If Z equals to say anything, say 5, I'll just print, say anything, you're a toddler. You're a toddler. So I'll be printing this and else if, see, I have to put it back here because I have to bypass the indent, of course, because this is a separate indent again. Elif Z equals to 18, not equals to 18, but if we are greater than or equal to 18, print you aren't. And add Z, okay, I'll just make it more realistic. Z less than equal to less than 18 and greater than equal to 18 and there's no question of else here. I'll just show you this part. Enter your age. I'll just put in say 5. Your age is 5, you're a toddler. So that's how it works. These are the conditional statements, if, elif, and you can also put in an else. Say if Z less than 18, I can put this entire thing into else. It will consider everything that is other than 18. So I just put it inside else. Now you can check it out. Enter your age, say 18. You're an adult. So that's how it works. That's all about the conditional statement. So I explained to you about this thing, about the range and the reverse loops. So that's it. Now I'll be going through this final question, but before that, I'll be, of course, going through the chat box. Let's see if you guys have any doubts. So by default, every input is of string type. Yes, absolutely. Dada, can we use Python programming on Mac devices? Of course, you simply, I mean, VS Code is the best editor out there. So you can simply download VS Code and install the required extensions. If you are having trouble, you can, of course, use online compilers. There's Replit, there's a plethora of things. Dada, how do we count the length of string? Explain. I was following and doing this over while watching, but it's not giving the output. You must have made a mistake. Then again, for Python programming. Okay, I don't think there's anything else for now. It's not running in VS Code. Wow, I am doing it in VS Code. Anyway, check it out. You must have made some errors. Then again, so this question. So it says find prime numbers in a given range and display in a list, and then find the mean of the list and the prime number closest to the mean. Now for this, what you have to do is that I have to take two numbers from the user as input. See, I have chosen this problem specifically because it covers basically all the concepts that I taught in this session. So it will be a good revision for everyone. Find the prime numbers in a given range. So I have to make the user enter a given range, and then I'll find the prime numbers in it.
then I'll display it in a list. I'll put it in a list basically. And then I'll find the mean of the list and the prime number closest to that mean. I think you got the question, right? So I'll just be beginning. So first of all, I have to set the user input age. For that, I have to take two integers. I can, okay, for those who know, I can shorten this statement using map, but I'm not doing it right now because I'll use the things that I've taught in the session. So I'm taking in input like this, instead of int input, enter the starting value. Now I know this is not the most optimized way, but since this is the workshop for Python basics, I'll be adhering to this. Enter the ending value. Now x and y is done. So that's our range. Now then the task is to create a list of prime numbers between the given range. Like say for I, in the range of, I need the range, I need a range from x to y. So as I mentioned in the beginning, here, that if I say I to 5, what did it display? It displayed 1, 2, 3, 4. It didn't display 5, right? So I have to put in the range of 0. No, not 0. X to y. No, x to y plus 1. Because it is only then that I'll reach till y. Then I have to put in a condition that. Now, what I'm doing here is that I'm basically checking if the number is a prime number. So for that, I have to do if I equal to 0 or I equal to 1. What should I do? I should continue. I should go to the next iteration because these are obviously not prime numbers. Because, okay, I'll just make this program more documented so that I can share it to you in the end. 0 and 1 are not prime numbers. So I'll just continue. Then we have an else. Then we'll have an else statement. For what? If the input, if the number considered is not 0 or 1, for that we'll have to check for j in the range of, I'll take the range from 2 to, now you have to pay special attention to this part. Now what is happening here? When I say I dash dash 2, it basically means that I am dividing it and then rounding it up. So basically it will give me a half portion. Say if it's basically dividing by 2, but it's say if it's an odd number 49 and I'm dividing it by 2, it will give me 24.5. It will give me the quotient, so it's 24. It will just give me that. So by doing this, what I'm ensuring is that I have lesser number of comparisons. Like say if I'm asked, say if I give you a random number x and I tell you to find if x is a prime number, what will you do? You'll count the number of factors, right? That how many numbers it divides. So you can either do one thing. You can either keep checking it for every number from 0 to x, I mean from 2 to x, or the better approach would be to limit the number of comparisons. That makes your code more optimized. So that is what I have done here. You can also do it. I can also do it from from 2 to I. It will give me the same output. So no need to be concerned about that. I'm just reducing the number of comparisons to make it more optimized. So here, if I percentile j equal to 0, what will happen? If this happens, I'll just put in break, because that means that this number, of course, every number is a factor of itself. If there is another number that is a factor of this number, which I mean, if I is divisible by j by a number which is not 1, which is of course greater than 2, but lesser than its own self, so it is not a prime number. There's no use considering any further, so I'll just break out. If not, else. I'll be putting it in a list. Now, I didn't have enough time today to discuss everything about list, but list is basically an array. I mean, the things that you do in array, list is a better optimized version of that. In lists, you can store elements of different data types. That's the only advantage. And list has some methods like this thing. List.append I. I'll be adding I to this list basically. For that, I have to declare the list in the beginning first. So
So after that is done, I'll simply print the list. So let's see if this part of the program is working all right. Enter the starting value. So I can put in the starting value as 5, enter the ending value is 10. So 5, 7, 7, 9. Why is it giving 7, 7? If I percentile j equals to 0, list dot append I. So it will basically append the I to the list. Okay, and then it will print the list. And then what should I do? I should simply find the mean. Now for mean, all of you must be knowing that this is a function for lists, which is sum lst by len lst. Now what this will do is that the sum function will find the sum of the list, and the length function will find the length of the list. So it's basically dividing the sum of all the elements by the length of all the elements, and then it will display the mean. After that, I'll be printing the mean. So I'll put in 5 again, I'll put in 10 again. So see, here's the mean. 5 plus 7 is 12, 12 plus 7 is 19, 19 plus 9 is 28. So 28 by 4 is again 7. So that's how I got the mean. And then in the end, I'll have to find the number closest to the mean. Now for this, there are a number of ways to do this. Okay, okay, fine. There's a problem in the code. Just a minute. Yes, so that's fine. That's the mean. And then I'll have to find the number closest to the mean. So for that, I'll be using a thing known as list comprehension. Now, for list comprehension, what I'll be doing is that, okay, this is a bit too advanced, so I'll explain it. I'm doing it right now. For that, I have to find out this abs. Now, what's the abs function? Abs will basically find the absolute difference. So if I say abs of mean minus x, it will find the absolute difference for x in list. Now I'm explaining what this means. For x in list, when I say for x in list means for every x in list, for every number in list, I'll be finding out, sorry, this will be abs of. For every number that is in the list, I'll find out the absolute value of mean minus x and then store it in difference. You're getting what I mean? Every number that is there in the list, I'll basically find out its difference from the mean, find out the absolute value because I need the difference. I don't need the subtracted value. I need the difference. So I'll just take the absolute value and then store it in difference. And then what I'll do is that I'll find out the index of the maximum difference. Index will be, now this diff is a list because as I mentioned, this is list comprehension. Now, some of you might be having problem with the list comprehension thing. I'll be explaining it to you once again. If you have any problems, you can mention that in the group. I'll be answering there. For now, I'll just complete this. Now for this, I have to find out the min difference. So what will this do? Min difference, the function will basically find out the minimum of the differences that is in this list. Diff is a list, okay? I'll just mention it for you here. Diff is a list containing the differences from the mean.
Now, when I say diff dot index of min diff, I mean that in this diff list, find me the index of the minimum difference. That is what was mentioned in the question. Find the mean of the list and the prime number closest to the list. So the difference has to be the minimum. So I'm basically storing the index over here. Now, when I have to print, I'll simply print it as the number closest to the mean from the list is LST of index, because the index is already stored. Now let's check it out. Okay, there's a comma missing. So that's why I use VS Code. VS Code always is there at your support. Enter the starting value. I'll put in 5, put in 10 here. So 7. The number closest to the mean from the list is 7. Now I'll also show you why this is correct. This is correct because why am I doing this? I'll just show you over in docs. When I talk about prime numbers, 5 to 10, I put the range, right? So I have 5 to 10. What are the prime numbers in between? I have the prime number 7. I have the prime number 5. I have the prime number 7. I have no more prime numbers over here. So 5 and 7. Now what's the mean of these two? Okay, I'll show you one more example so that it's more clear. So I'll put in the starting value as say 1, and I'll put in this ending value as say 20. The closest number to the mean from the list is 15. Just a minute, there has been an error over here. Okay, I'm just debugging this. It'll take me Hello, Dada. yes. I think it should be in the range 2 to I-1. তাহলে হয়তো হয়ে যাবে। আরে দাঁড়া না। I'm just debugging it. Just a minute. Actually এখানে রিপিট হয়ে যাচ্ছে, জানিস তো? আমি 1 সেকেন্ডে ডিবাগ করে দিচ্ছি, এটা কোনো প্রবলেম না, বাট সিন্স উই আর রানিং শর্ট অন টাইম, আমাকে অ্যাকচুয়ালি লিস্টের পোর্শনটা I have to cut short because the time of course is not on our side. তো আমি এটা ডিবাগ করে I'll be back for that time. আদিত্য, you can start your session. আমি এটা ডিবাগ করেই আমি চলে আসছি এক্ষুনি। It's a very simple program. এক্ষুনি চলে আসছি ফেরত। আদিত্য, you can start your session on Codespaces. I'll just come back in a moment. Fine. Then I'll be starting the I'll be setting the VS Code part for later. VS Code টা হয়ে যায়, তোদেরকে আমি কোড স্পেসটা বলে দিই। দাঁড়াও, সরি। হ্যালো, আচ্ছা, আমি তো অন্ধকার আসছি না এখানে। আচ্ছা, also who cares? Yeah, you guys should focus on my screen. আচ্ছা, অনুভব, give me the permission to present. Done. কোত্থেকে বল?
আরে তো স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, ওই তো মোড়ে গিয়ে মিটিং হ্যাঁ মোড়ে গিয়ে অপশনস। হ্যাঁ মিটিং অপশনস কি সবাইকে করে দেবো? আমাকে দে, দেখ না ওখানে অপশন আছে, দেখ। হ্যাঁ who can specific people choose presenters to assign a role, invite them to the meeting individually, তাই তো করেছি। এই তুই আমার স্ক্রিনটা দেখ দাঁড়া। হ্যাঁ দেখো, এটা ভিএস কোড দেখছি। হুম এটা ওকে, স্পেসিফিক পিপল ইনভাইট মিটিং, হ্যাঁ এবার আচ্ছা ইনভাইট করেছিস আমাকে। হুম। আচ্ছা না, তুই মিটিং এর ওখানে আবার যা, ওই মানে ইয়েতে, ক্যালেন্ডারে, মিটিং এর এডিটিং এর জায়গায়। যাচ্ছি দাঁড়া। হ্যাঁ ওখানে এডিট কর ওটাকে। হ্যাঁ এডিট করে ওই অ্যাটেন্ডিজ এর ওখানে লেখ হচ্ছে আদিত্যা। মানে তুই এটা দিয়ে জয়েন করিস? না, আদিত্যা রে ক্যাপিটাল আর ডট ACTH এস ক্যাপিটাল @studentambassadors.com, এটা দিয়ে আমি জয়েন করি, এটা প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট, ওটা দিয়ে জয়েন করি। studentambassadors.com, এই তো? হ্যাঁ মাইক্রোসফট দিয়েছে, আমার একটু কাজে লাগাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সেন্ড আপডেট করে দে। করে দিয়েছি। এটা দিয়ে ঢোকতো। এটা দিয়ে তো ঢুকে আছে, এখন আসেনি। তুই কোড স্পেসেসটা করিয়ে নে, আমি ডিবাগ করে ফেরত আসছি। আরে শেয়ারের অপশন আসেনি বলছি। আরে আপডেট তো মেরে দিয়েছি। হ্যাঁ দেখ এবার মোড়ে গিয়ে মিটিং অপশনস দেখ। আচ্ছা এবার দেখছি না। Can present specific people. সার্চ Search ফর for, পেয়ে গেছি। Save, নিচে গিয়ে সেভ। হয়ে গেছে। ফাইন, আই গট ইট। Hello everyone, can you guys see my screen? Yes, sir. Yeah. আচ্ছা একজন আবার স্যার বলতো, বাহ, থ্যাংক ইউ। ও আমাকেও স্যার বলেছে, ওর রোগ আছে এটা। আচ্ছা 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 না আমি শুধু Okay. আদিত্য দাদাকে স্যার বলেছি, তোমাকে আরেকজন বলেছিল দাদা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, it's fine. The thing is that, see, I'll be showing you a very basic step, যাদের আমি এটা বলে দিই, সবাই আমার কথাটা শুনে নেয় আগে। Those students who don't have new laptops, don't have new computers, or are facing problem in setting up VS Code, huh? So Microsoft came up with a very efficient solution, which is known as GitHub Codespaces. Now, if you guys were there in the first day of these workshops, in this series of workshops, I had told you about GitHub Student Developer Pack. So if you guys avail the benefits of GitHub Student Developer Pack, which is free if you have a valid college ID, then you would be getting 90 hours of GitHub Codespaces, and if you don't avail that, you will be getting 60 hours, which is enough, more than enough. So I'll be showing you how to use that. Okay, see this carefully, and if you want, you can like split screen and do it yourself. Okay, so this is my GitHub homepage. If anyone has any problem in seeing my screen, just unmute yourself and speak. Okay, so I will be going to a repository, IIC Workshop 1. This is the repo which I showed you in the previous workshop. Now see, here you will be click on code and code spaces. See, this is known as code spaces, no code space. Now I'll be clicking on create code space on main. If you have multiple branches, you can create code space on multiple branches. Now the beauty of this is that this will you can use this code space on any computer. Okay, like if you use this code space in your old laptop, this will open in a browser mainly. Okay, मतलब बात ये है कि ये कोड स्पेस को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। तुम अगर कॉलेज में हो, लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास, हाँ तुमको लगता है कि मुझे काम करना है, मतलब खुद का काम, ओपन कोड स्पेस, लॉग इन टू गिटहब, ओपन कोड स्पेस, एंड यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट टू गो। अब बात यह है कि रुको उसको आने तो पहले,
this actually syncs with your VS Code. Okay, all my VS Code extensions will be coming soon. Hold on, say it is loading. All my VS Code extensions will be coming. See this testing GitHub. Just give it a moment. Actually, let me put on the Ethernet port. No, Ethernet port to দেওয়াই আছে, ঠিক আছে. Hold on. Just give it a moment. All the like extensions would be coming. In the meantime, if you guys have any questions about Codespace, like I haven't said anything much yet, but তাতেও যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে do ask. এবার কথাটা হচ্ছে তারা আসতে দে আগে। ওকে, এই যে GitHub, Docker, Jupyter Notebook, everything came. একটা নোড আসার কথা, নোডের ইউজ করি, Azure নোড এগুলো আসছে না কেন জানি না। So all your extensions will be synced here. Now what to do? I had shown you a Python code in the previous day. From that, just go here, run Python file. Okay. Just go here, run Python file. How many rows do I want? 5. See, it had printed the file. Now the thing is that you don't need to install anything. You don't need to install any Python module, Python interpreter, Python extension, nothing. The beauty of this thing is you just like write your file, give it a proper extension, click on here, run Python file. Bus, you're good to go. 7C. Hold on. Enter. It had printed the 7 columns. Amazing. I will be showing you one more amazing fact. This is entirely linked with GitHub, your GitHub repository. Also, again, if you were in the first day, you would know what a repository is. Now, if you want to save your file, like after running, you want to save your file directly to the repo. Showing demo. Commit and sync. Done. It got updated there. Now, lots of things can be done with Codespaces. See, I have a little cat here. Actually, I have a little cat here, which is not relevant, but see, I can add a dog. See, a dog came. So it's actually very nice. It's a compact environment entirely situated in your browser. This is my Chrome browser. See, I can search, I can do whatever. Okay. So this is the beauty of Codespaces. It is very easy to set up. See, and if you want to delete it, like if you want ki nahi koi mera Codespaces nahi dekhega, it actually generates very unique names, miniature space guacamole. So if you want to delete your Codespaces, go to options, delete, stop Codespace, change machine type. Okay, so delete. I'll be deleting my Codespace. That's it. I have no Codespace ready. Okay. So this is like a VS Code integrated in the browser. अब बहुत जन को ये question आएगा कि what if we don't want something amazing as VS Code in our browser? ऐसा बहुत जन है. Okay, lot of students ask कि भैया we don't want VS Code in our browser. हम लोग को इतना अच्छा चीज यूज करने का आदत है नहीं. तो अब क्या करें? I'll be showing you a shortcut. It's actually a shortcut. You open your file. Okay, this 7.4.py, you have opened your file, and instead of github.com, write github.dev. Press enter. Except the terminal, everything would be there. Like if you don't need a terminal, because Codespaces is like it has a limit, 60 hours and 90 hours. So if you don't want that limit, go to github.dev. If you don't want, if your code isn't like worth running, okay, like if you are typing an HTML code, a CSS or JS code, वो सब तो टर्मिनल में रन नहीं होगा ना, तो उसके लिए तुमको वर्सेल क्रिएट करना पड़ेगा. वर्सेल में अकाउंट, you have to deploy that separately. So for that, github.dev is a very good option. यहाँ क्या होगा, if you want to write something, like I'm writing a comment, something, I don't care. Then go to source code. Hello, commit and push. बस हो गया. That's it. काम खत्म. No running, nothing. You go to github.com,
IIC workshop, and the last commit was now of hello. That's it. That is the simple thing of Codespaces. And if you don't want to use Codespace, go to the file, change this name from github.com to github.dev. For example, I'll be showing you one last thing. Like suppose you are creating, see, I was creating a website the other day, and there are lots of files, the CSS, fonts, images, JS, and like keeping track like this is very difficult. And here I actually don't need code space because my production or my deployment is from Vercel. Okay, deployed by Vercel. So I don't need that right now. So what would I do? Go to github.com, write it github.dev. बस आ गया पूरा code. I have the whole code with me. Actually, it took a couple of days, but I have the whole code with me. The CSS, the JS. I can do anything and everything. So that's the beauty. If you want to use Codespace when necessary, you can use, and if you don't want, change it from github.com to github.dev. Now I think Anubhav has finished. Then I will be showing you how to set up VS Code, like the local VS Code. So let me see if he has finished or not. Anubhav, are you ready now? Or देखी ना एक बार देखी तो लास्ट टाइम acha, fine. So, before I go into VS Code, does anyone has any questions about Codespaces or GitHub.dev or anything? Anything? Okay. Aditya down dark mode. I always do on dark mode. Even I have an extension on my Microsoft Edge, which forces each website to turn into dark mode. So তোমার ম্যাক আছে না স্যার, আমার লিনাক্স আছে, যেখানে আমি ম্যাকের কনফিগারেশন করেছি, মানে ম্যাকের মতো দেখতে, ওটা লিনাক্স। হ্যাঁ, 60 to 90 hours at a time or collectively per month, collectively, but I guess GitHub student developer pack যাদের ছিল, um, though those students who had GitHub student developer pack, they had 90 hours at first, but now I think it's unlimited for them. Just go check it out there. Okay. Is it only available for a particular repository? No, it is available for every repo. I just showed you for anything. Okay, like if you want, go to your repositories. See this. Hold on. PCCCS 393. Okay, you have this. Go to Codespaces, create Codespace on main. Okay, while it is loading, let me show you something. Okay, Ubuntu, yes sir. Aditya da, তুমি অ্যানিমেশনস গুলো কি করে করেছো? আচ্ছা, জিনোমের ম্যাক্স স্কিন on Ubuntu, yes, that is the max skin of Genome on Ubuntu, but I think you are talking about this animation. And one more, I'll be showing you one more, this hexagonal and this exit animation. ওটা আলাদা করে কলেজে, I'll show this to you in college. It's very exciting, to be honest. See, go to terminal. These things are actually loading. See, 1.6.py. What is this? See, the square of a number. I want to see this. What is the output of this? So hold on. See, oh, I don't have settings in. Come on. Hold on. Codespaces need some time to set up at the very beginning. Okay, at the very beginning. Like तुम लोग Codespace चालू कर दिया, तो उसको चालू होने में 2 to 3 minutes टाइम लगता है हर Codespace को, 2 to 3 minutes. पर एक बार वो चालू हो गया ना, तो it's super fast. It's ready. It's super fast. So it takes 2 to 3 minutes to set up. ये हो गया run Python file. Hold on. Terminal run Python file. Oh, अभी भी ये load हो रहा है. Come on यार. Enter the number. I am entering 2.5. The square of 2.5 is 6.25. अरे ये तो सही हो गया. अरे और भी अच्छा. Enter the number 1.6. 2.56 0000005 आ गया. ये थोड़ा सा error है. Last वाला like 0.00005 नहीं होना चाहिए. So lots of things can be done with GitHub Codespace. अब बात यह है कि इसको बंद करने दो. I don't keep up
एक्टिव कोड स्पेसेस रनिंग जहाँ जरूरत नहीं होता. ठीक है. अच्छा. Okay, I think I've done. Any questions from anyone? Like any more questions from anyone? Or দাদা else, हाँ बोलो. দাদা will we get the recording of the Codespaces portion also? হ্যাঁ, everything recording is being done. মানে just Python এর ওয়ার্কশপটার ফার্স্ট 15 to 20 মিনিটস থাকবে না, বাট বাকিগুলো থাকবে. কোর্স পেজেসটা তো থাকবেই, কোর্স পেজেসটা থাকবে. Anyone, anything else? So Anubhav will be starting with his Python workshop again. He'll be resuming his workshop. That's it for me. Over and out. Yeah, over to you, Anubhav. Done. Can you guys see my screen? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। দাদা. যেটা বেসিক হয়েছিল ইজ দ্যাট একটা ইন্ডেন্টেশনেরই সমস্যা হয়েছিল এখানে। আই হ্যাভ কারেক্টেড ইট। ভ্যালু গুলোকে ওই জেড ফেড দিয়ে করছিলাম, তো ইন্ডেন্টেশনটা দেখতে ভুলে গেছে। রিয়েল টাইমে করতে হয় ভাই, এখান থেকে মেসেজ আসছে টাইম কম, লিস্ট করা যাবে না এটসেট্রা। তো রিয়েল টাইমে করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে যায়। তো এইটা ফলো করতে পারিস, দিস অ্যাপ্রোচ। এটা ফাংশন দিয়ে ইজ প্রাইম একটা ফাংশন বানিয়ে করেছি, বাট ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফলো দিস, তার জন্য আলাদা করেও করা আছে। আই এম ডিলিটিং দিস ফর নাও, এটা কমেন্ট আউট করে দিলাম। আচ্ছা, সরিয়েই দিচ্ছি। If you don't want to do this, you have this option for value in range x to y plus 1. এবার x to y plus 1 কেন, এই পার্টটা এক্সপ্লেন করাই ছিল। x হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্টটা, y plus 1 হচ্ছে এন্ডিং পয়েন্ট। তো x থেকে y plus 1 অবধি যাবে, মানে x থেকে y অবধি যাবে বেসিক্যালি। সো এবার ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 1 হয়, তাহলে এই কন্ডিশনের ভেতরে ঢুকবে। For I in range 2 to val, if val percentile I equals to 0, মানে if it's a multiple from 2 to val, তো 2 to val, in that case, what will happen is that you're already eliminating 1. So if you have another multiple of 2 in between, if you have another multiple of the value between 2 and itself, that means it's obviously not a prime number. So you have to break out in this position. Else what will happen is that you will append it to the list. So that's about it. Then we will be printing the list, and finally we'll be finding out the mean. So that's about it. So I'll just run it once again. So 5 and 20. So now you can see 5, 7, 11, 13, 17, 19, and we have the mean as 12.0. So now the number closest to the mean from the list is 11. Now, for better understanding, I'll do just one more thing. I can also print this list. This is the list of differences, the list of differences, comma, if. This is the list that I had created using list comprehension, and I am printing the same list. So you can just check that out. Okay, so this time I put in 30. So this is the list of differences. Now you can see the mean is this time 15.5. And the list of differences, now when I subtract 5 from 15.5, of course, it's the absolute difference, as you have seen here. Here we are using abs. Here we are using abs, right? So you'll be finding out the absolute difference. Now, sorry, I'll just increase the font. Okay. So 15.5 minus 5 is again 10.5. 15.5 minus 7 is 8.5. And when it goes to 19 and other bigger numbers, it will find the absolute difference. So 3.5, 7.5, 7, 13.5, 15, 29 minus 15.5 will give you 13.5. So that's the list of differences. Now in this step, what I've done is that I have found, first of all, I've found the minimum difference. Now, if this step seems confusing, you can follow this thing. You can do, you can put user variable x, and you can put in this. Now this will store the minimum of the list in x, and then what you can do is that index equal to diff dot index of min.
index of x. So this is quite easy to understand, because what's happening here is that I'm storing the minimum value of the list in a variable, and then I'm finding out the index of the same variable in the list. So it's the same thing as this thing. So that's why this is just an elaborate step. So I've just condensed it into one small statement. Now see what's happening. These are the values. Now I'm finding the minimum value. The minimum value is here. So I'm choosing the minimum value now and storing the index value. So I'm storing the index value of the minimum value in this list in the variable index. So what's the index value? It's 0, 1, 2, 3, 4. So if it's 4, then the number which is closest to the mean should also be in the 4th index of the actual list. So I'm simply printing the number in the 4th index of the absolute of the original list. So 0, 1, 2, 3, 4, which is 17. So the number closest to the mean from the list is 17. I'll just run it one more for something very obvious so that it's clear absolutely. So 1 and say 10. This is the easiest example possible. 2, 3, 5, 7, 4.25. The number closest to the mean is 5. এবার clear হয়েছে তো সবার? Hello? Yes. So that's about it. এবার দেখ কোনো I haven't used approximation. Just এই list comprehensionটা আছে। এই list comprehensionটাকেও elaborate করে দেওয়া যায়। I can simply put in আমি বলছি যারা list comprehensionটা বুঝতে পারছিস না তাদের জন্য। You can simply write for x in LST এরকম একটা কিছু দিবি, then for x in LST you have to find out একটা এরকম ভেরিয়েবল রাখ সেটি d equal to abs of mean minus x. অনুভব ওই হ্যাঁ। 5 মিনিট টাইমারটা আসছে, ওই মিটিং টাইমটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড কর, মানে একটুখানির জন্য এক্সটেন্ড কর। ওটা কোথায় মিটিং অপশনস? হ্যাঁ, ওই ক্যালেন্ডারে আগে দেখ ওখানে আসছে তো। হয়ে গেছে I guess. হ্যাঁ, তোর আওয়াজ আসছে একটা এমএস টিমস থেকে। এখনো আসছে? হ্যাঁ দেখ নিচে টাস্ক বারে লাল হয়ে আছে, ওটাকে দেখ আগে। কোথায়? হ্যাঁ এখনো আসছে। Is anyone getting any noise from MS Teams, or it is just me? No, we are not getting any noise. তাহলে ওটা আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে বাদ দে। আচ্ছা fine, still I'll be just concluding in 3 minutes more. So just দেখে নে তোরা। I'm just storing the absolute so যারা যারা list comprehensionটা বুঝতে পারছিস না তাদের জন্য, if you are getting confused in this step, this is the step for you. For x in LST, d equal to abs of mean minus x. So I'm simply storing the absolute difference in a variable called d and then appending it to a different list, which is diff. So for that I have to initialize diff, and then I have to write here diff dot append d for every step. That's it. That's it. So Dada, if you list is basically array in Python. না, লিস্ট বেসিক্যালি অ্যারে না। তোকে যদি অ্যারে ডাইরেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে তার জন্য নামপাই বলে একটা প্যাকেজ আছে, নিউমেরিক্যাল পাইথন বলে ওটাকে। ইউ ক্যান ইউজ নামপাই, এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারিস। নাম ভয়েস গ্লিচ হচ্ছে, আমি জানি না আমার নাকি ইন্টারনেট কানেকশন। ভয়েস গ্লিচ হচ্ছে। হ্যাঁ তোর ভয়েসটা গ্লিচ হচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। প্যাকেজ কাকে দাদা দাদা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, সব ব্রেক করে যাচ্ছে। দাঁড়া এবার is it clear? Yes. Hello? Yes, it is clear now. হ্যাঁ হুম।
ওই নেট কানেকশনটা। তো এটা হচ্ছে যাদের, আচ্ছা কি জিজ্ঞেস করছিলি যে লিস্ট অ্যারে কিনা পাইথনে, তাই তো? হ্যাঁ এবার দেখ লিস্টে কিন্তু অ্যারের থেকে অনেক বেশি ফাংশনস আছে। এই যে অ্যাপেন্ড এইসব মেথড গুলো ইউজ করছিস, দিস আর অল লিস্ট মেথডস। এইগুলো অ্যারের মানে মানে অ্যাপেন্ডিক্সে জেনারেলি আমরা এলিমেন্টস অ্যারের মধ্যে ইনপুট করি, মানে মেইনলি লিস্টের মধ্যে ইনপুট করি, যেটা আমরা অ্যারেই বলি। লিস্টের স্ট্রাকচারটা অ্যারের সাথে সিমিলার, বাট ইটস নট অ্যান আচ্ছা, অ্যারে। তুই যদি আচ্ছা। জিনিসটার মানে রান টাইম দেখিস না, মানে এটা একটু ডিপ ব্যাপার, তোকে বুঝতে হবে যে অ্যারের রান টাইম কিন্তু লিস্টের থেকে অনেক কম, ইটস মাচ ফাস্টার। কিন্তু লিস্ট ইজ ইজিয়ার কারণ লিস্টের ভেতর অনেক কিছু ইনবিল্ট আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু যেমন ইমপ্লিমেন্ট দেখলাম অ্যারে, এই মেইন ম্যাক্স তারপরে সাম এগুলো ডাইরেক্টলি হয়ে যাচ্ছে, অ্যারেতে যে আমাদের আলাদা হ্যাঁ ভেরিয়েবল নিতে হতো মেবি। হ্যাঁ সেটা তুই ওখানেও ফাংশন ডিফাইন করতে পারিস, বাট লিস্টের আরো মানে অ্যাডভান্টেজেস আছে, ওটা পরে বুঝতে পারবি। কারণ লিস্টকে স্লাইস করা যায়, অনেকভাবে প্রেজেন্ট করা যায়, অনেকভাবে রেফার করা যায়, অ্যারেতে অত অপশনস থাকে না। তো সেইগুলোর জন্যই লিস্ট ডিফারেন্ট। তো এই আর যে যদি এখানে অ্যারে করা হলো ডাইরেক্টলি ফর ইমপ্লিমেন্ট, এক্স ইন লিস্ট, তো এটা আমরা অ্যারের মধ্যে অত ইজিলি করতে পারবো না, ওরকম হ্যাঁ ব্যাপার। এটাই তো পাইথনের ব্যাপার। তোকে যদি অ্যারেতে এটা করতে হতো, তোকে কি করতে হতো? অ্যারেতে তোকে করতে হতো ফর int i equal to 0 করে তারপর অ্যারের ইয়েতে যেতে হতো, অ্যারের ইন্ডেক্সিং করতে হতো। অ্যারের ইনডেক্স এখানে ফর এক্স ইন লিস্ট করলে কি হচ্ছে, তুই লিস্টের মধ্যে থেকে ইউ আর ইনডেক্সটা ট্রাভার্সিং, হ্যাঁ ইন্ডেক্স না, এখানে এক্সটা কি, এক্স ইজ বিকামিং ইচ এলিমেন্ট ইন দ্য লিস্ট, আচ্ছা আচ্ছা এক্স ইজ ট্রাভার্সিং থ্রু দি এলিমেন্টস অফ দ্য লিস্ট, ইউ ডোন্ট নিড অ্যান ইন্ডেক্স এট অল। আচ্ছা, বুঝেছি বুঝেছি। গেটিং মাই পয়েন্ট? You can traverse a list in two ways. এটা একটু বলে দিই, since we couldn't cover list today. Lists can be traversed in for I in range len lst. This is one way to traverse a list. The second way is for I in lst. That's it. If you do this one, I will become each element of the list in successive order. But if you do this one, I will parse through the range, which is the values of the indexes of the list. বুঝেছিস আবার ডিফারেন্সটা? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। হ্যাঁ তো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য সেশন। আর এই কোডটা দিয়ে দেবো, ইটস নট আ বিগ ডিল, সিম্পল কোড আছে। এক্সট্রা জিনিসগুলো সরিয়ে দিই। তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডেস সেশন, পাইথন এন্ড গিটহাব কোডস্পেসেস। সেশন ভালো লাগলো তো? আচ্ছা দাঁড়া আমি ভিএস কোডের লোকালের এটা দেখাইনি। আচ্ছা তার আগে বাকিদের বলছি, পাইথনে এনি ডাউটস একবার দেখে নি চ্যাট বক্সটা, সেটা একটু দান। ওকে ঠিক আছে। আর I'll be sending a PDF for Python. It's a 200 page. Are you guys there? হ্যালো এভরিওয়ান, আমার আওয়াজ কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি Yes, yes. আমি हमसे लास्ट वाला VS कोड का ये बताना भूल गए, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट। এত যাই হোক, দাঁড়া এক সেকেন্ড। হ্যাঁ ঢুকেছি, দাঁড়া 1 সেকেন্ড, জাস্ট আ মিনিট। হ্যালো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ আমি তখন কি আমি বেরিয়ে গেলাম না তুই বেরিয়ে গেলি? আমি বেরিয়ে গেলাম। যাকে এক সেকেন্ড, খালি চ্যাটে কেউ একটা বলে দে যদি কোনো ডাউটস থাকে পাইথনে। নেই তো? দাঁড়া লিখতে দে। হুম আমি এর জন্য ওয়াইফাই এর জায়গায় ইথারনেটটা প্রেফার করি, ইথারনেটে ল্যাগ করে। হ্যাঁ সেটাই, আমিও ওয়াইফাই ধরেছিলাম, এমন ল্যাগ করতে শুরু করলো মোবাইলে চলে গেল। আরে কেউ তো কিছু লেখ রে ভাই, সেশনটা ভালো লাগলে সেটাই লেখ। Did you guys like the session? দাদা আরো সেশন চাই, একটা সেশনে হ্যাঁ, হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেশন আরো হবে এরপরে, একটু অ্যাডভান্স সেশনও হবে। আজকে তো দেখলি অ্যাকচুয়ালি টাইম কনস্ট্যান্ট থাকে অনেক, বুঝলি তো, নইলে লিস্টটাও কভার করে দিতাম। অলসো ওই তোর লিস্ট আছে, তারপর
টাপল সেটস ডিকশনারি সব করে দিতাম, কিন্তু টাইম কনস্ট্যান্ট থাকে অনেক আমাদের। আর মোটামুটি থার্ড সেমে যা আছে তাই করাটা হয়ে যেত। হ্যাঁ সেটাই। আর হ্যাঁ, একটা গিটহাব রেপোজিটরি লিংক দিয়ে দিচ্ছি, এটা ভিজিট করতে পারিস। আচ্ছা এটা আমি ভিএস কোডটা দেখি দিই, আমি হ্যাঁ ভিএস কোডটা দেখি দিই, দাঁড়া সবাই লিস্ট করে এনে ভিএস কোডটা দেখাই আমি। এই যে ভিএস হ্যাঁ কোড খুলবি, এভরিওয়ান ভিএস কোড খুলবি, এই যে ফাইল, এখানে ফাইলে এবার ওপেন ফোল্ডার, ঠিক আছে? ওপেন ফোল্ডার মানে ওপেন ফোল্ডার হচ্ছে কোন ফোল্ডারটা কাজ করতে চাস। ডেস্কটপে যাবি, এখানে ডেস্কটপে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফোল্ডার অন মাই ডেস্কটপ, লাইক আই এম ক্রিয়েটিং আ নিউ folder IIC demo, create, open. So I actually trust myself. So see, I have created a new folder named as IIC demo. Now this is the option for new file. New file এখানে গিয়ে 1.4.py, ঠিক আছে? এখানে প্রিন্টই করব, বেশি কিছু করব না। হ্যালো, ওকে। এবার এক্সটেনশন, কামিং টু এক্সটেনশন, এক্সটেনশনস হেল্প ইউ ইন রানিং ইউর কোড। এতক্ষণে মোটামুটি সবাই বুঝে গেছে, এটা আমার আগে করানো উচিত ছিল। সার্চ ফর পাইথন, you install two extension, okay? এই যে python by IntelliSense, this you install this, okay? python এর এইটা। আরেকটা করবি হচ্ছে কোড রানার, if this python fails then this will actually help you, this code runner by Jun Han, or that I think must be his name, Jun Han. This code runner extension, install this, go here, run python file. Hello, my terminal is a bit different. Hello, বেসিক্যালি অনুভবের কম্পিউটারে তুই জিনিসগুলো ডাউনলোডেড পাবি, আমার ল্যাপটপে তুই জিনিসগুলোর অ্যানিমেশন খুব ভালো পাবি, আর আমার ক্লাউড স্টোরেজে তুই সব জিনিস পেয়ে যাবি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট অনুভবের সব যেটা ফার্স্টে আছে কোড রানার 2, এটাই তো? এই যে কোড রানার, আচ্ছা হ্যাঁ, ডট রান। এবার এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এখানে সব হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি এটাই ছিল। আর এছাড়া ভিএস কোডই থাক, ভিএস কোড ছাড়া ইফ ইউ ওয়ান্ট এনি আদার আইডি লাইক, ও ভেরি সরি হ্যাঁ কিবোর্ড ইন্টারাপ্ট, এক্সিট। দাদা আরেকবার দেখো না, এক্সটেনশন ডাউনলোড করার পর ওটা চালাবো। ওকে ফাইন, দাঁড়া তাহলে আমি এক্সটেনশন গুলো ডিলিট করে একবার করছি। দাঁড়া আনইনস্টল করে দিই। আচ্ছা ইনস্টল, আই এম ইনস্টলিং মাই এক্সটেনশন। সি, code runner install, this extension is enabled globally. Go to 1.4.py, go here, এই যে এই প্লাসে এই রানের পাশে যেটা, রান পাইথন ফাইল, দেখ হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এই যে আসছে, দেখ হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এবার সাপোজ হ্যালো আদিত্য, go here, run python file, hello aditya, like if you want you can place on here also, hello aditya, যতবার টিপবো hello aditya আসবে। So make sure you install this extension and this one, Python by Microsoft, মানে you install this one as well, ঠিক আছে? So make sure you install these two. And speaking of any high end programs like print তো সব জায়গাতেই হয়। So Aditya, hold on, Python codes open, like don't say, no I don't want to say. So if you want to see this is 8. No, hold on, 5.4, 4.5, the thing which you people have done, okay? 4.1 এটা কি আছে? না এটা বুঝতে পারবি না। 4.4, আচ্ছা ফাইন, এইটা একটা দেখানো যাক, বাদ দে। অ্যাভারেজ 4.1, এমন কিছু নেই আমার কাছে, একটু সহজ। 2.3 তে দেখি, আচ্ছা ফ্যাক্টোরিয়াল, চলো ফ্যাক্টোরিয়াল को दिखाते थे, very sorry for that. Run python file, see enter the number, VS Code asks me enter the number 5, press enter, factorial of 5 is 20, as simple as that। VS Code में और कुछ है ही नहीं काम करने का। एक्सटेंशन में जाओ, पाइथन सर्च करो, इंस्टॉल करो, कोड रनर सर्च करो, इंस्टॉल करो, আর এখান থেকে ফাইল মে যাও, ওপেন ফোল্ডার বা ওপেন ফাইল, নিউ উইন্ডো, নিউ ফাইল, বাস দ্যাটস অল। टर्मिनल चाहिए तो इधर है, न्यू टर्मिनल, and that's it. It's very simple, very simple. And if you guys don't want to install this
these extensions even, go to GitHub Codespaces. Codespaces is the best platform I have ever seen. I don't even use VS Code. I use Codespaces. जिनका जो मर्जी है. So আচ্ছা দাঁড়া, খুব ভালো, এটা আনুভাবের প্রশংসা হচ্ছে। কি ক্লাউড স্টোরেজ ইউজ করো? গিটহাব আমার গিটহাবের অর্ধেক রেপোজিটরি প্রাইভেট করা, তো তোরা দেখতে পাবি না। আচ্ছা এটা কি শেল তোমার? ZH, আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ZH ZSH, এটা হচ্ছে ওমাই ZSH এক্সটেনশন। আচ্ছা নাও the high contrast in VS Code, না here Orgo, he was asking about the terminal, that is ZSH. আচ্ছা VS করে ডাউনলোড করলাম এক্সটেনশনটা, কিন্তু দেখাচ্ছে পাইথন ইন্টারপ্রিটার নট ফাউন্ড। তুই কোড রানার দিয়ে তুই আবার স্ক্রিনটা শেয়ার, আচ্ছা তুই তো স্ক্রিনও শেয়ার হবে না। আমি তোকে বলছি, দেখ এইটাতে এই যে এইখানে পাশে যে আছে ড্রপ ডাউনটা, এখানে গিয়ে রান পাইথন ফাইল কর। করেছি, এরকমই করেছি, কিন্তু এলো না। আরে আমার আসছে তো। আচ্ছা তাহলে একটা কাজ কর, ইউ গাইস ট্রাই আউট কোড স্পেসেস আছে তো, কোড স্পেসেসটা তো বুঝেছিস তো? না কালকে সেশনটা করিনি। তাই তো দা, ওখানে পাইথনের পাথ কোথায় সেট কোথায় ভিএসসি তে ফার্স্ট রানে? হ্যাঁ সেটা তো আমার সেট করা আছে। আচ্ছা লিসেন সংকেত was it was দেখ গিটহাবে যাবি, ঠিক আছে? গিটহাবে গিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবি, অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করার পর গো টু গিটহাব, ক্লিক অন নিউ repository means folder, give a something name, I don't care, make it private or public, that is entirely up to you. After creating that repo, create a new file, readme, like create any file, okay? After creating the file, go to Codespaces, create Codespace on main, okay? After creating the file, go to create Codespace on main, Jubilant Xylophone. Oh, GitHub has some unique names. Then create a file here. Okay, let you know Codespaces run for 2 to 3 minutes. Hold on, Python run करेंगे, हाँ Python run करेंगे। तारा, you know, okay, ठीक है जी? Create a new file, 1.4.py. See, I created a new Python file. Print hello. Okay, that's it. Print hello. Run Python file. Hold on, give it a moment. See hello. It printed hello. As simple as that. তো যদি VS Code না চলে, GitHub Codespaces এ যা, ওটাও চলবে, ঠিক আছে? ওটা মানে পুরোটা ব্রাউজারে হয়। সো এক্সটেনশনে যা, ইনস্টল কর, যেটা কম্পিউটারে হবে না সেটা Codespaces এ হয়। মানে যে প্যাকেজ গুলো কম্পিউটারের জন্য অবসলিট হয়ে যাচ্ছে সেটা Codespaces এ রান করে যাবে। হ্যাঁ, লাইক it actually happened with me. I was testing out a node module actually. My computer didn't support that library, but GitHub Codespaces did. So it is very liberating sometimes. কোথায় প্রিন্ট বাই বলবি? প্রিন্ট বাই বলবো? আচ্ছা কোথায় প্রিন্ট বাই বলবি? ওকে, I don't know. Print by, you were asking for this? Print by, print by. That's it. That was it. VS Code হচ্ছে না কারণ আমি সংকেতকে DM, হ্যাঁ বাই বলার টাইম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, those who are having problems in setting up VS Code, you have GitHub Codespaces, I know. Those who people are having problem in setting up VS Code, DM me. You have my number in the group itself. I'll do a Gmeet with you later. ওখানে পুরো আমি দেখে নেবো তোর কোন পাথ কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। You have to enable run in terminal. হ্যাঁ, মানে ওটার জন্যই তো বলছি না, মানে রান, এই যে রান হচ্ছে রান। So I don't think ওটা তোর কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা সার্টিফিকেটটা কবে ইস্যু করবি? সার্টিফিকেট, হ্যাঁ, তো your certificate will be issued as soon as possible, and it will be issued very soon. So I guess this was it from my side. Anubhav, কিছু বলার থাকলে বল, ভিডিও অন করে কিছু বলার থাকলে।
ঘুমাচ্ছিস নাকি? কিছু বলার থাকলে বল। নাহলে হ্যাঁ, if you guys want to leave, you can leave. টাটা, bye bye. Email your certificate will be given in the group. So if anyone wants to leave, thank you for joining us. You guys can leave. Thank থ্যাংক ইউ। you, bhaiya. Ta-ta. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. I'll be switching off. আচ্ছা, এই তো একটা প্রশ্ন ছিল, লাইক এই পাইথন টাইথন এসবের বাইরে, আইআইসি এর বাইরে অ্যাকচুয়ালি লিনাক্স রিলেটেড, আমি চাই নিওফেজটা প্রতিবার ধরো ফার্স্ট টাইম যখন কোনো শেল খুলবো সেটা রান করবো, সেটা কি করে করতে হয়? বুঝতে পারলাম না, মানে তোর কথাটা কাইন্ড অফ আটকে গেল আমার হেডফোনে। তুই একটা কাজ কর না, তুই একটা কাজ কর, এটা হয়ে যাওয়ার পর তুই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখিস। আমি আজকে কলেজে ছিলাম বলে রিপ্লাই দিতে পারিনি, বাট এখন আমি পুরো ফ্রি, তুই আমাকে বলিস, আমি বলে দেবো। ওকে, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, আরো এরকম সেশন করো। থ্যাংক ইউ করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, I'll be ending the meeting now. Guys, you can leave, because once you leave, the recording will be available, so you can leave. Okay, fine, Costa. Yeah, hold on. Okay, so I have 24 people here. So what will I do? I will remove you one by one. Guys, you can leave. Actually, you can leave.